Grazie. Che avete detto? Qua starà. Grazie. Iva.
en statusdiskussion og et statusmøde, hvor vi er i krigen netop nu. Så det handler både om, hvad der konkret er behov for på slagmarken, men det handler selvfølgelig også om Ukraines fremtid.
Jeste vi okej? Može? Ok, ja sam mislio da ste vi još u fazi pripreme. Dobar dan, evo danas je prvi dan ovoga Europskog vijeća pod predsjedanjem novog predsjednika, bivšeg portugalskog premijera, kolege Antonija Coste. On počinje sa sastankom između Europske unije i država Zapadnog Balkana, jugoistoka Europe. Na ovom sastanku prigoda je da rezimiramo stanje procesa proširenja, da vidimo kako koja zemlja napreduje prema Europskoj uniji, da ih potaknemo na daljnje reforme i da naravno ukažemo na ono što svaka od njih treba učiniti kako bi se taj proces ubrzao. Danas sam iskoristio prigodu da obavim nekoliko bilateralnih sastanaka i sa novim predsjednikom Europskog vijeća Kostom, sa glavnim tajnikom NATO-a Ruteom, sa novom visokom predstavnicom za vanjsku i sigurnosnu politiku gospođom Kalas, sa novom starom predsjednicom Europskog parlamenta gospođom Metsolom, kako bismo razmotrili suradnju u ovom novom institucionalnom ciklusu, za mene već trećem, tako da Hrvatska sa svim institucijama ovdje u Briselu gaji dobre, kvalitetne odnose i da strateški koristimo članstvo Europske unije za ekonomski razvoj i za socijalnu veću sigurnost hrvatskih građana. U svakom slučaju svi su spremni pozitivno i snažno surađivati. Posebno je bio zanimljiv sastanak sa glavnim tajnikom NATO-a na kojem smo još jednom raspravili ulaganja Hrvatska u obranu. Dakle, naš proračun je narastao od kad sam predsjednik vlade za 145%, sa ulaganjima koja će biti dodatno osnažena odlukama vlade u petak, a to je kupnja američkih HIMARS-a, kao i novi upgradirani, dakle bolji sustav za hrvatske radare. Naš proračun u 2025. preće onih 2%, dakle ono na što smo se obvezali u okviru NATO-a, bit će oko 2,01-15 otprilike, a unutar tih 2% skoro 30% ide na modernizaciju, taj veliki proces zamjene stare istočne tehnologije sa zapadnom tehnologijom. Plastično da građani razumiju, umjesto tenkova M84 Hrvatska će imati njemačke Leoparde, umjesto starih MIG-ova 21 imamo Rafale. Tu su naravno i ulaganja u borbena oklopna vozila, i to Bradley, koja su američke proizvodnje i koja se obnavljaju u Đuri Đakoviću, i to sukcesivno. Tu su vozila naravno Patria, tu su besposadne letjelice Bayraktari, turske proizvodnje, dakle NATO-a, plus investicije koje se odnose i na kopnenu vojsku i na protuzračnu obranu, dakle francuska kompanija Mistral. A posebno je zanimljivo da ćemo u trećem mandatu u fokus ulaganja staviti Hrvatsku ratnu mornaricu, jer želimo da Hrvatska kao pomorska, jadranska, mediteranska zemlja ima i snažnu mornaricu.
Također razgovarali smo i o sudjelovanju u NSAT-u aktivnosti NATO-a, temi koja je zauzimala ogroman politički prostor. Na sastanku je bio i do jučerašnji broj 2 NATO-a gospodin Ruge, sada je on ponovno u svojoj staroj funkciji pomoćnika glavnog tajnika. U svakom slučaju do sada je čak 26 država članica već poslalo svoje časnike ne u Ukrajinu nego u Wiesbaden, u Njemačku, u državu Hessen i rekao sam gospodinu Ruteu da ćemo se ovoj temi vratiti kasnije jer se nisu bili stekli uvjeti o glasanju i zahvalio sam i Ruteu i Rugeu na tome što su izdvojili vrijeme da pojašnjavaju hrvatskim zastupnicima ono što je notorno svakome koji iole išta razumije, ali eto jednom dijelu ljudi zbog Milanovićevog protivljenja da ne iskažemo solidarnost Ukrajini u ovom kontekstu ispadamo kao onaj saveznik u okviru NATO-a koji ima rezerve pomoći Ukrajini, a mi to naravno radimo i želimo i bilateralno, a i multilateralno. Što se tiče ostalih tema, sutra je sastanak sa predsjednikom Zelenskim koji će biti na početku Europskog vijeća. Razmotrit ćemo i izvješće o obrambenoj politici finskog predsjednika Niinistoa, a raspravljat će se i o migracijama, situaciji u Siriji. Dakle, jedan sastanak koji će trajati otprilike 12-13 sati. Nastojat ćemo završiti sutra da se malo promijeni praksa onih dugonoćnih sjednica. Evo, to je ukratko sve u ovom trenutku. Pa gledajte, što se tiče Crne Gore, oni su imali na dnevnom redu 4 poglavlja, imali su poglavlje 7 koje se odnosi na intelektualno vlasništvo. Hrvatska je rekla da, imali su poglavlje 10 koje se odnosi na medije i informacijsko društvo. Hrvatska je rekla da. Imali su poglavlje 20 koje se odnosi na industrijsku politiku, Hrvatska je rekla da. Imamo poglavlje 31 koje se odnosi na vanjsku sigurnosnu i obrambenu politiku koja podrazumijeva i paket dobrosusjedskih odnosa. Tu smo rekli ne u ovom trenutku i to smo dali do znanja unaprijed i našim partnerima unutar Unije i vlastima Crne Gore. Razlozi za to su brojni, a osobito događaji koji su se događali ovoga ljeta i kada se određeni elementi riješe, onda ćemo se vratiti tom pitanju. Možete li molim vas ovo istraživanje Eurobarometra, kako tumačite da se broj Hrvata nezadovoljni svojim životom smanjio na 15% po Eurobarometru? Znači, smanjio se u odnosu na 10 godina. Ali je ipak s druge strane broj zabrinutih i dalje gotovo duplo veći od prosjeka Europske unije, prvenstveno zbog inflacije, odnosno inflacija najviše očito muči ljude. Kako komentirate to istraživanje? Pa dobro, ja sam kratko samo malo preletio jer nisam imao vremena danas zbog ovih sastanaka, ali vidio sam ovaj prvi podatak najbitniji, a to je da 81% Hrvata prema Eurobarometru je zadovoljno. 19% nije zadovoljno. Dakle, to je potpuno obrnut podatak od onoga s kojim smo godinama suočeni u Hrvatskoj. Tamo otprilike je 20% zadovoljno, 80% nezadovoljno. Pa je zanimljivo kada istraživanja za razliku od ovih domaćih radi Eurobarometar, onda su podaci dijametralno suprotni. Ja mislim da smo daleko od toga da smo riješili sve probleme, ali da smo ova sada 2 mandata iza nas i o prvih 7 mjeseci 3. mandata kontinuirano angažirani na kvalitetnijem životu naših sugrađana, na većim plaćama, većim mirovinama, na priuštivom stanovanju, na stvaranju preduvjeta sa snažnim međunarodnim položajima. To su bili i Schengen, i europodručje, europski stabilizacijski mehanizam, i OECD za 1,5 godina i uopće jačanje hrvatskog gospodarstva, podizanje plaća, podizanje BDP-a koji nam je na kraju ove godine očekivano oko 86,5 milijardi eura. Kad sam ja krenuo kao premijer bio je 47 milijardi. Iduće godine će biti 92,5, znači praktički 100% povećanje. Onda sigurno da se negdje u ovakvim istraživanjima vidi taj pomak. Oni kažu da se smanjio broj ljudi koji je nezadovoljan životom. Ali ovaj prvi podatak koji vam govorim, vi ne citirate, vam je još bitniji. Ali, dakle, taj je po mom sudu itekako važan, a naravno da ekonomski rast i veća socijalna sigurnost su razlozi za to, ali to nije razlog da mi posustanemo u reformama i radu na tome da što većem krugu ljudi bude bolje. Da li ste kakav utisak na vas ostavio razgovor sa... Sa kime sa? Gospođom Kalas. Kalas, da li ona nosi nešto drugo od svog
Hrvatska. Predsjednik Vučić je prije par tjedana rekao da se srećemo u Beogradu i da se imamo težak razgovor. Kako će biti odnos prema vlaku na kojem Gledajte, Kaja Kalas i ja smo bili u isto vrijeme zastupnici u Europskom parlamentu. Ja sam bio šef delegacije za Ukrajinu, ona je bila moja zamjenica. Mi smo baš prijatelji. I gotovo je nevjerojatno da iz iste delegacije dvoje zastupnika kasnije postanu premijeri i meni je drago da ona preuzela ovu dužnost nakon gospodina Borela. Imala je pri izboru našu punu potporu. Mislim da će ona posjetiti regiju, ona treba se tek detaljnije upoznati sa, recimo to tako, zemljama jugoistoka Europe. Razgovarali smo o procesu proširenja, ona će, siguran sam, biti i korektna i principijelna, važno je da svi idu naprijed, ali se kriteriji ispunjavaju. Premijeru, izvolite. Odnose sa Srbijom, dakle, posljednjih dana smo čuli, dakle, bilo je pomak u pregovorima sa Albanijom, sa Crnom Gorom, sa Srbijom i dalje nije, pod blokadom su. Planirate možda večeras razgovarati sa Sad smo razgovarali, evo tu iza ovoga, tu smo mi čekali da se svi okupe pa da... Pa gledajte, to su stvari koje su zapele na jednoj nižoj razini i to od niza država članica. Oni trebaju dalje nastaviti sa reformskim procesom. Kad se steknu uvjeti za otvaranje novih poglavlja, tada će se ta poglavlja otvarati. Tu nema ništa posebno što bismo danas trebali doticati. Izvolite. najavljuje da će se treći klaster otvoriti sjećanje. To je malo prije izjavio. Pa vidjet ćemo. U ovom trenutku nisam vidio da je takva atmosfera, ali ćemo vidjeti. Bili ste se Kajom Kalas i sa Ruteom. Kako je ozračje vezano za ideju mirovnjaka u Ukrajini u slučaju? Pa najprije trebamo vidjeti i razgovor sutra sa predsjednikom Zelenskim. Danas će on razgovarati s jednim užim krugom ekonomski snažnijih zemalja i oni koji najviše vojno pomažu Ukrajinu. Koji su sljedeći koraci? Svi su naravno zainteresirani za mir, ali ne bilo kakav mir, jer de facto prihvatiti neku vrstu primirja koje bi se onda pretvorilo u nekakav sporazum, pa bi se agresija, ilegalna aneksija, okupacija zacementirala, izrazito loša poruka za međunarodnu zajednicu, za međunarodno pravo i to u svakom slučaju onda otvara prostor bilo kom sličnom da ovo što je napravila Rusija u Ukrajini već više od 1000 dana učini nekom drugom. I toga su svi akteri svjesni od najvećih pa do najmanjih. Što se tiče nekakvog angažmana vojnika iz drugih zemalja u varijanti da se dogovori neko primirje, to su tek nekakvi preliminarni kontakti o kojima nije bilo još neke ozbiljne rasprave. Imali zemalja koje su rekli? Nismo o tome uopće u nekom službenom formatu razgovarali. Mislim da treba pričekati da nova američka administracija stupi na dužnost, da vidimo prve poteze Sjedinjenih Američkih Država koje trebaju biti što moguće više u koordinaciji sa europskim zemljama i onda ćemo vidjeti dalje. Eto, hvala vam lijepa, vidimo se. How long are you continuing to support the new regime in Syria and what are the European conditions for that? Yes, well, we shall see. Tomorrow will be the first debate. I spoke about this issue with President of the European Council, Costa. That's why he put the item on the agenda. We believe that the peace in the Middle East is important. This new development, which was very swift, requires serious attention and focus of all the member states, given the number of refugees which are present across Europe and other countries. And I think what we need is clearly stability in Syria, and that will be the main topic tomorrow. And do you have a specific condition to work with the new regime? That will be discussed tomorrow. Thank you. Thank you so much. Thank you.
očekujete od Vijeća? Ništa. Očekujem da imamo dobar razgovor, otvoren razgovor. Vjerujem da ćemo završiti sve u januaru ili februaru oko Single European Payment Area, što je značajno i za naše kompanije i za naše ljude koji žive u inostranstvu, da bi mogli bez dodatnih troškova da uplaćuju i svojim roditeljima, svoje deci i istovremeno kompanije mnogo manje novca troše, operativni troškovi niži. Očekujem da nam otvore klaster kraj januara, početak februara. Dobro je da možemo da odgovorimo na neistine koje će neki svakako da izgovaraju o Srbiji i to je to. I hoću iskoristim priliku, sutra je Sveti Nikola, da svim ljudima u Srbiji čestitam slavu. Nažalost, ja neću moći da budem ujutro u crkvi sa svojim sinovima i bratom, pošto ću da budem još ovdje, ali stići ću valjda u porednim satima. Imate li još nešto? Aj zdravo. Ik wou nog zeggen goedemiddag, maar... Zou je één stapje naar voren overheen? Hollandse brutaliteit. Gewoon Hollandse brutaliteit. Ja, precies. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Oekraïne bovenaan de agenda van de overleg vanavond en morgen. Wat heeft u Oekraïne te bieden? Ja, belangrijk is dat we zo meteen eerst beginnen met de EU en de Westelijke Balkantop. Dat is belangrijk omdat de Westelijke Balkan zijn natuurlijk onze buren. En het is belangrijk in het kader van horizontaire criminaliteit, rechtsstaat, migratie, dat we daar ook goede afspraken over maken. Ja, maar toch gaan alle als we dan kijken naar de Oekraïne, is het ook daarom belangrijk dat we met die Westelijke Balkantop hebben. Omdat ook zij zeg maar, zich eigenlijk moeten aansluiten bij het Europees veiligheidsbeleid. En ook aansluiten bij de sancties. En ik hoop dat dat ook vandaag hier besproken wordt. Ja, maar goed, alle ogen zijn toch gericht op dat andere overleg later vanavond met NAVO-baas Mark Rutte en Zelensky. En daar is de vraag toch, Oekraïne staat zwaar onder druk. Wat kan de NAVO, wat kunnen NAVO-landen en wat kan Nederland nog extra leveren aan Oekraïne zodat ze stand houden? Ja, belangrijk is dat we in het overleg van vanavond dat we over de toekomst praten. Daar wil ik natuurlijk op dit moment niet op vooruitlopen. En daar hoop ik dan morgen weer iets meer over te kunnen zeggen. Ja, maar wat is dan het belangrijkste? De nabije toekomst, hoe Oekraïne op korte termijn stand kan houden, of de verdere toekomst, hoe het verder moet en of er misschien toch vredesonderhandelingen moeten komen? Nou, beide denk ik, zowel de nabije toekomst als de lange termijn toekomst. Ik heb het vaker gezegd, hè, de veiligheid van de Oekraïne is niet alleen maar een vraagstuk van de Oekraïne. Dat is zichzelf nog wel erg belangrijk, maar is belangrijk voor de veiligheid van Europa en daarmee voor Nederland. Ja, u zei er gisteren al iets over, er wordt toch wel gekeken wat er nog kan worden gedaan voor de korte termijn om te zorgen dat Oekraïne er beter voor staat aan het front. Nou ja, ik denk dat het belangrijk is, en dat heb ik inderdaad gisteren ook in de Kamer gezegd, dat Oekraïne in staat is om die oorlog goed te voeren. En dat we tegelijkertijd ook moeten zorgen dat de mensen in de Oekraïne door de winter komen. Want die energieinfrastructuur ligt gewoon helemaal aan gort. Het is een wonder boven wonder dat mensen überhaupt nog energie hebben. Ik denk dat het belangrijk is om te zorgen dat we ook echt leveren aan Oekraïne. Kan Nederland nog iets extra's doen als het gaat over extra wapens of extra luchtafweer? Daar kijken we permanent naar. En ik denk dat überhaupt voor de diverse landen die Oekraïne steunen, dat het belangrijk is om van al die beloftes te kijken of we die beloftes versneld kunnen omzetten in daadwerkelijke leveringen. Dus wat mij betreft gaat het ook vooral over leveren. En minder over de vraag, kan er nog extra geld bij? Want er ligt nog heel veel geld op de plank wat toegezegd is. Ja, kan Nederland nog iets extra's leveren? Daar kijken we naar. Maar u heeft geen concrete toezeggingen op zak voor vanavond voor Zelensky? Nee, we kijken er echt naar. Ook minister Brekemans zit de hele tijd te kijken wat hij kan leveren. En daar kijken we ook met partners naar. En dat kan ook in samenwerking verbanden zijn met andere landen om te zorgen dat er geproduceerd wordt. Bijvoorbeeld op het gebied van munitie. Maar dat kan ook op andere militaire goederen zijn. Ja, vervolgens is de vraag, hoe moet het verder met Oekraïne?
de toekomstige Amerikaanse president Trump die zegt er moet een deal komen, er moet snel een deal komen. Bent u bang dat Oekraïne straks wordt gedwongen om in te stemmen met een niet gunstige deal voor Oekraïne? Ja, ik denk dat het belangrijk is, en het is altijd het Nederlandse standpunt geweest, dat onderhandelingen alleen maar kunnen op Oekraïense voorwaarden. En dat Oekraïne daarbij ook betrokken moet zijn en in de lead is bij de onderhandelingen. En juist daarom is het zo belangrijk dat we zorgen dat Oekraïne dat vanuit sterkte kan doen. Dus Oekraïne zo sterk mogelijk maken, zodat als er onderhandelingen zijn, dat ze ook een goede uitgangspositie hebben? Ja. Bent u toch niet bang dat uiteindelijk Trump zal bepalen hoe het verder gaat met Oekraïne en dat alle mooie woorden van Europese landen, van NAVO-landen, dat die weinig waard zullen zijn? Nou, we praten vanavond om te kijken hoe we Oekraïne verder kunnen helpen, verder kunnen versterken. En dat is denk ik het belangrijkste op dit moment. Ja, moet Trump er ook van worden overtuigd dat het ook in het Amerikaanse belang is om te zorgen dat Oekraïne, als er onderhandelingen zijn, een goede deal krijgt en geen slechte deal? Nou, ik denk dat Amerika zich bewust moet zijn dat vrede en veiligheid in Europa, en volgens mij zijn ze dat ook in het belang van Amerika is. En tegelijkertijd, als we zien welke andere landen betrokken zijn inmiddels bij het conflict, het is begonnen als een Russische agressieoorlog. We zien inmiddels betrokkenheid van Iran, we zien betrokkenheid van Noord-Korea. Ik denk dat ook de Amerikaanse president zich zeer wel bewust is van de geopolitieke consequenties van deze oorlog. Ja, tegelijkertijd heeft zijn herverkiezing wel heel veel in beweging gezet en zie je nu koortsachtig overleg in Europa tussen allerlei landen om toch te kijken hoe het verder moet met Oekraïne. Ja, maar dat is ook logisch. Die oorlog is inmiddels alweer een paar jaar aan de gang. En dus het is ook logisch dat we met elkaar kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat Oekraïne deze oorlog uiteindelijk goed kan voeren en bij voorkeur kan winnen. Om te zorgen dat de vrede en veiligheid in Europa en daarmee ook voor Nederland is gewaarborgd. Ja, morgen bij de Europese top staat het onderwerp ook weer hoog op de agenda. Ook Zelensky is weer uitgenodigd. Wat heeft de Europese Unie hem op dit moment te bieden? Nou, ik denk dat eenheid heel belangrijk is. Dat we als Europese Unie eenheid kunnen uitstralen. En ook vanuit die eenheid ervoor kunnen zorgen dat we Oekraïne op alle manieren kunnen bijstaan. En daarbij past dat ook de Unie dus met president Zelensky ook het gesprek voert. Zoals het vanavond dan in een klein comité door de secretaris-generaal van de NATO is georganiseerd. Ja, en een groot probleem in Oekraïne is de energieinfrastructuur. Die is zwaar gebombardeerd. Ook daar heeft Europa plannen om te kijken wat er mogelijk is om Oekraïne de winter door te helpen, begrepen. Ja, dat klopt. En ook daarvoor is het belangrijk om dat met spullen te doen. Want er is een groot tekort aan zeg maar, een materiële ondersteuning. Dat kan door middel van generatoren, dat kan door middel van onderdelen die belangrijk zijn voor de energiecentrale of voor het net van Oekraïne. Om op die manier echt te zorgen dat Oekraïne letterlijk, de mensen in Oekraïne letterlijk door de winter kunnen. Ik heb nog even een vraag. Het is een klein comité wat vanavond bijeenkomt. U bent daarbij. Wat zegt dat over Nederland en de rol van Nederland? Nou, ik denk dat het eigenlijk vrij logisch is, zou ik bijna zeggen, dat Nederland erbij is. Nederland doet ertoe op het wereldtoneel. Dat heb ik vaker gezegd. Ik was eerder deze week bij de Joint Expedition Force. Daar zaten we met de Nordics en de Baltics en de UK om tafel. Vanavond zijn we ook uitgenodigd bij het overleg van de secretaris-generaal van de NATO. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is, dat Nederland daar zijn rol kan spelen en moet spelen. U heeft ook een voortrekkersrol bij migratie. U gaat morgen ook weer met een x-aantal regeringsleiders daarover doorpraten. Wat gaat u ze voorstellen? Of ligt er een voorstel al? Nou, belangrijk is dat we met Denemarken en Italië, met z'n drieën, trekken we dat zeg maar gezamenlijk op. En vullen met z'n drieën een voortrekkersrol. Er komen gelukkig ook veel landen op onze uitnodigingen komen. En de bedoeling is om echt een extra push te geven aan versneld het migratiepak uitvoeren. 2, kijken hoe we nog meer maatregelen kunnen bedenken om de instroom naar Europa te beperken. En 3, dat we wat dan in het Europese jargon heet innovatieve oplossingen. Oftewel, hoe kunnen we ervoor zorgen dat uitgeprocedeerde asielzoekers, illegale migranten echt terugkeren naar hun land van herkomst. En daar zijn discussies over hubs steeds aan de orde. En daar zullen we ongetwijfeld morgenochtend ook weer over praten. Oké, en dat is voor de officiële start van de top? Dat is voor de officiële start van de top. Ja, dat klopt. En dan heb ik nog een vraag voor vanavond. Hoe belangrijk is het dat de EU en de Balkanlanden in ieder geval 1 keer per jaar zo met elkaar vergaderen? Ja, ik denk dat het belangrijk is, want het gaat ook over het vraagstuk van de uitbreiding van de Unie. Deze landen willen graag toetreden tot de Unie. En Nederland heeft daar altijd een politiek dat het streng moet worden gemonitord. En niet te snel politieke besluiten opnemen.
En tegelijkertijd is het belangrijk dat de landen echt betrokken worden bij het Europees veiligheidsbeleid. Betrokken worden ook bij het sanctiebeleid. Maar voor Europa en ook voor Nederland is het belangrijk in het kader van bestrijden van de criminaliteit tot de rechtsstaat. De Balkan is een ingewikkeld gebied. Dus het is belangrijk dat we bezig blijven met de Balkanlanden om te kijken hoe ze kunnen toetreden tot de Europese Unie. Denkt u niet dat u met een scheef oog wordt aangekeken door Servië? Gezien jullie blokkade? Nou ja, kijk, dat is niet specifiek. We zeggen niet Servië mag niet verder. We zeggen de consequentie van ons toetsingskader is dat is stap voor stap, strikt fair, zeggen we altijd. En dat hebben we in dit geval bij Servië gezegd. Dat voldoet nog niet aan alle criteria en daarom kan Servië niet door. Maar u denkt niet dat Servië u dat kwalijk gaat nemen? Nou, ze zullen er niet blij mee zijn, maar ik denk dat ze het wel begrijpen. En vervolgens blijven we gewoon hard doorwerken. En zodra ze aan de criteria voldoen, kan ook Servië verder. En versnelt de toetreding tot Oekraïne, loopt dat nog steeds op schema? Dat durf ik op dit moment. EU, hè? Ja, nee. We zitten hier tenslotte in het gebouw van de EU. Daar is iedereen druk mee bezig. Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat op dit moment de stand is. Misschien horen we dat morgen. Maar ook daarvoor geldt strikt en fair. En dat geldt ook voor de Oekraïne. Ik heb nog één vraag. U bent nu bijna al een half jaar loopt u hier in Brussel rond als Nederlands premier. Begint u de weg een beetje te vinden of hoe gaat dat? Hoe bevalt dat? Ja, dat zijn bijna van die gevoelsvragen, zeg maar. Nee, maar kijk... Begint u zich al thuis te voelen? Begint u zich al als een van de team te voelen? Nou, kijk, je merkt dat met de bijeenkomst van de zomer al, overigens met de NATO-top, met de Benelux-top die we hebben gehad, met de Europese politieke gemeenschap, met de diverse Europese raden die we inmiddels hebben gehad, dat ik als premier van Nederland op basis van die positie die Nederland heeft ook gewoon mijn rol kan vervullen zoals dat eigenlijk ook gewoon moet. Dat is denk ik belangrijk voor Nederland. En het is niet zo... Nederland staat er gewoon goed voor, laat ik het zo zeggen. En zo voel ik dat ook hier vandaag en morgen ongetwijfeld weer bij de Europese Raad. Met zoveel overleg is het nieuwe er snel af? Dat nieuwe gaat er heel snel af. Iedereen ziet gewoon daar de premier van Nederland. Je zou bijna zeggen de keizer is dood, lang leven de keizer. Maar dan doe ik heel veel mensen onrecht aan. Maar de rol die Nederland speelt, die is gewoon stevig. En die kan ik ook vanuit mijn functie gewoon waarmaken. Dat merk ik ook in de contacten met alle collega's. Of het nou over de NATO gaat of nou over de Europese Unie gaat. Nederland doet er gewoon toe. En dan krijgt u wel eens een vraag, wie staat er nou echt daadwerkelijk aan het sturen in Nederland? U of Geert Wilders? Of speelt die vraag hier in Brussel niet? Nee, die vraag krijg ik eigenlijk bijna nooit. Omdat men gewoon weet dat ik de premier van Nederland ben. En men weet soms dat de heer Geert Wilders de fractievoorzitter is van de grootste partij die dit kabinet steunt. Ja. Questions for the Ukraine, Russian gas via Ukraine. Will there be a push to renew that? Sorry, deal? I didn't understand your question. Russian gas via Ukraine pipeline. Yeah. Will there be an EU push to agree with Zelensky to have that renewed into next year? It expires this year. Do you know? I can't give you an answer on that question. I'm sorry. Okay. Yeah. Thank you. Bye bye. Η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βαλκανίων έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει επί της αρχής την ενταξιακή προοπτική όλων των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, λαμβάνοντας όμως φυσικά υπόψη την πραγματικότητα ότι οι χώρες αυτές πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις έτσι ώστε να προσαρμοστούν με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Θα ήθελα να κάνω μια ξεχωριστή αναφορά σε δύο χώρες οι οποίες θα φιλοξενηθούν σήμερα εδώ στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Πρώτα όσον
αφορά στη Σερβία, είχα την ευκαιρία πριν από λίγες μέρες να στείλω μια επιστολή σε όλους τους ομολόγους μου, ζητώντας τους να ευθυγραμμιστούν με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε να ανοίξουμε ένα ακόμα κεφάλαιο ενταξιακών διαπραγματεύσεων όσον αφορά στην Σερβία. Θεωρώ απολύτως απαραίτητο η Σερβία να επιταχύνει το δρόμο της προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η μεγαλύτερη χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, είναι σημείο αναφοράς για τη σταθερότητα στην περιοχή και αισθάνομαι ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να στείλουμε ένα μήνυμα στη Σερβία και στο σερβικό λαό ότι εννοούμε αυτό που λέμε, ότι θέλουμε τη Σερβία ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας. Η Σερβία γνωρίζει τι πρέπει να κάνει από τη δικιά της πλευρά προκειμένου να εναρμονίσει τις αποφάσεις της όσον αφορά στην εξωτερική πολιτική με τις κοινές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως θεωρώ ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Σερβία ότι η θέση της είναι στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η δεύτερη χώρα στην οποία θέλω να αναφερθώ είναι η Αλβανία. Και καθώς χθες προηγήθηκε η δεύτερη διακυβερνητική επιτροπή που εισηγήθηκε το άνοιγμα ενός ακόμα κεφαλαίου διαπραγματεύσεων, θέλω να τονίσω για ακόμα μια φορά ότι η Ελλάδα είναι ουσιαστικά ο θεματοφύλακας της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας και ότι τα ζητήματα τα οποία αφορούν την προστασία της ελληνικής εθνικής μειονότητας, η κατοχήρωση των περιουσιακών του δικαιωμάτων, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού δεν είναι διμερείς ζητήματα, είναι ζητήματα τα οποία πια αφορούν τις σχέσεις της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια έχουμε μια σημαντική κινητικότητα από πλευράς Αλβανίας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι και η καλύτερη απόδειξη, γιατί τελικά η ευρωπαϊκή πορεία των βαλκανικών χωρών μπορεί να οδηγήσει και στην επίλυση χρόνιων τέτοιων ζητημάτων όταν αυτά ανάγονται από διμερεί σε ευρωπαϊκά. When there is no need. Sign that we hope that we get today is that enlargement is a real perspective and that the European Union is ready to grow. For us, enlargement is the European Union's strongest geopolitical tool, and the larger the Union is, the stronger it is. If we don't step up, then very simple, others will step in. If we think back to the last decade, more members have left the European Union than have joined the European Union. And I think we need to reverse that trend. We look at this sign and this meeting as one where we can reconfirm our courage, the need for political reform, and the fact that we have political will. And that is required from all of us. And I'm convinced that we can manage this time as well. Thank you very much. Ma Westbalkan so mehr als Notbrei zu Bresel gouf anscheinend an de letzten Moment méi prokreieren wie an de letzten Jahren, weil bestimmten Beitrittsverhandlungen umgeht. Wie bewertet dir die Entwicklung von den letzten Moment? Ich fand es enorm wichtig, dass wir uns um den Balkan bekümmern, weil der Balkan als Matzen an Europa. Aber wir Europäer, als die Europäische Union, als nicht uns nur bekümmern, dann bekümmern sich andere Länder. China, Russland, arabische Staaten. Und dafür ist die Union wichtig und dafür ist auch der Dialog bei der Union und dazwischen wichtig. Wir haben immer gesagt, dass die Erweiterung von der Europäischen Union natürlich noch gewisse Kriterien muss funktionieren, darin Rechtsstaatlichkeit an anderen Kriterien.
Ich meine schon, dass die Länder Progress machen, dass dann immer ein froh, wie bewertet, aber wie schnell geht das. En fait, also das, was auf beide Seiten vielleicht muss ein bisschen akzelerieren. Selbstverständlich müssen die Länder Fortschritte machen bei der Rechtsstaatlichkeit, der Korruptionsbekämpfung, bei einer Reihe von Gesetzen, die sie müssen ändern. Wie wir müssen noch dafür sorgen, dass der Prozess nicht 20 Jahre dauert. Ich meine, dass es ganz frustrant ist für viele Einwohner von diesen Ländern, dass es so lange dauert. Und ich meine auch, dass es notwendig ist, dass man sie Etappe für Etappe und die Europäische Union rufen. Dass sie schon verschiedene Programme können delen, machen wir das nicht. Nachher geben wir Antennen von anderen. Der Balkan, wie gesagt, leid zwischen der EU, Kroatien und Griechenland. Und du hast ein Lach auf der Karte. Und das Lach muss man darüber raus. Ich meine, das ist wichtig, dass man den Ländern über eine ganze Reihe Sujets schwätzen, dont Ukraine und andere, die von einem gemeinsamen Interesse sind. Die EU an der Welt, das ist auch nur Somelo ein großes Kapitel. Wenn ihr guckt, die 20 Jahre gesagt, geht effektiv schon ewig über die Erweiterung von den Ländern, über die Beitritt verhandelt. Leid nicht nur und die Länder, leid auch und denen an der EU, die deals Veto und Kodrut allein und so weiter. Für ihr Bild geht die EU darauf. Die EU geht an dem Sinne positiv Bild, weil die Länder wollen ja Member gehen von der EU und sie drehen sich nach nicht an einer Richtung. Ich meine, aus vielen, und allem sicherheitspolitischen Gründen, auch zum Teil ökonomischen Gründen, wäre es gut, wenn wir den Elargissement fertig bringen. Aber natürlich müssen auch Konditionen erfüllt gehen, weil wenn wir die Konditionen nicht für drunter erfüllen, notamment die von der Rechtsstaatlichkeit und so weiter, dann haben wir die Probleme ja nur an der Europäischen Union. Am dürfen Menschen muss ich schon strikt auf die Kriterien sind, aber auch den Ländern helfen bei den Reformen, die ausstehen. Ich meine auch, dass man die Länder nicht dürfen als alle Guten an den Düppen geheimen. Wir wären auch nicht froh, wenn wir gingen direkt mit unseren Opern an alle Frauen geguckt gehen. Die einzelnen Länder sind aber ein unterschiedlicher Grad von Evolution, von politischer, demokratischer Evolution. Verschiedener kann ich vielleicht echt opholen wie andere. Der Fall noch Mazedonien hast du besonders parlant, weil Land das immens viel Bestrengung gemietet zu sein Numm geändert wird, aber wo immer für Bulgarien weil man Veto du gibt in hier genutzt für eine nationalistische Agenda daheim zu realisieren. Wie fand er da so Spielereien besonders an dem Fall von Nordmazedonien? Menge generell, die muss nur objektiven Kriterien den Prozessus machen. Das gilt für das tote Land wie für andere, aber wenn Konditionen erfüllt sind, da muss man auch die Courage haben, die nächste Etappe zu machen. Da denke ich, wir bezahlen einen hohen Preis, wenn wir den Elargissement-Prozess zu lang vergehen lassen oder wenn man subjektiven Kriterien erfüllt wird. Das gilt, wie gesagt, wie auch auf andere Länder. Und dafür ist auch den Échange wichtig. Das ist auch wichtig, dass die Länder an eiser Präsenz zwischen den aber da ist schwätzen, das gilt übrigens auch für Kosovo und Serbien. Ich werde auch die zwei Präsidenten der neuen Teil gesehen, auch an einem bilateralen Gespräch, weil Kosovo will doch Member vom Conseil de l'Europe gehen, weil Lützburg nächstes Jahr Präsident wird. Da mir gehen, das geht nicht so harmonisch nach über die Bühne, wie wir als das vielleicht gegen wünschen oder wie wir das gewinnt sind am westlichen Teil von Europa. Und darunter muss man schaffen und dafür sind die Reunionen wie die neuen Teil nützlich. Verschiedene Montenegro, Albanien schwätzen davon an nach rund 2030 Member von der EU zu gehen, hält das für realistisch? Ich meine, dass das kein realistisch Sinn, weil das sie aber nach einer Reihe Jahren, das ist kein Froh vom Kalender, das ist ein Froh von den Konditionen. Und ich meine, wir müssen als gemeinsam hervorgehen, dass wir die Länder unterstützen und dass wir die Konditionen erfüllen, dass sie können beitreten. Wir von 2025 bis 2030 sind ja nach ein Reihe. Und zugleich muss man dann auch immer gucken, dass wir auch parallel gucken, wie wir Europa organisieren, dass wenn wir zu 30 sind oder mehr, dass wir dann noch nach Funktionären allein schon den Tisch rundherum, die wir sitzen, als groß. Und da muss natürlich auch gemeinsam funktionieren. Es sind also viele Chantier, die wir zugleich müssen. Das ist eine Info am Vielfalt vom Mur. Da wird ein ukrainischer Präsident Volodymyr Zelensky mal um den Tisch sitzen.
Situation geht immer mehr eng für den Herr Zelensky, den Druck, dass der Krieg soll benennen, kommen en vue von Donald Trump, den an das Weiße Haus kann und so weiter, geht mir groß. Was kann die EU der Ukraine zu diesem Moment bieten? Dat nämlich dat man diese Logemerk nämlich an ihrem Kampf hier Freiheit, hier Unabhängigkeit, hier territoriale Integrität unterstützen. Wann e Land en einer die fällt, als dat für uns inakzeptabel ist, eine Violation vom internationalen Recht. Dafür muss man auf der Seite von der Ukraine stehen. Wir müssen ihnen finanziell unterstützen, wir müssen materiell mit militärischem Equipment unterstützen, die Länder, die das können. Wir müssen dafür sorgen, dass, wenn es zu Verhandlungen kommt, dass die Ukraine dezidiert, wie die Verhandlungen sollen aussehen, aber wir Europäer müssen mit durchsetzen. Es darf nicht von Washington aus dezidiert, wie die Zukunft von Europa ausgesehen. Mir das wichtig ist, dass wir müssen Prinzipien, in denen wir leben, hinter dem Ende vom Zweiten Weltkrieg in Europa, hinter dem Ende vom Kalten Krieg, die müssen überall gönnen. Gehen wir die oben auf enger Platz. Da werden wir einen teuren Preis auch für andere Länder in Europa bezahlen. Okay, super. Der Rest ist so mit dem Moin, dann Madayon Dost, der wir da raggi. Okay, gut, die muss merci. Well, every single EU-Western Balkan summit is an opportunity to meet, an opportunity to express our strong desire as well as commitment to the EU values and to membership into the European Union. But at the same time, it's an opportunity to be sincere with all those that we meet. And if I am to be sincere, I have to say that we're absolutely disappointed with the treatment that Kosovo is having by some EU member states. If we're asked why, obviously the main reason is because there is no progress in lifting the measures against Kosovo. They are still in place. And as we have seen the conclusions that are expected to be adopted, it doesn't look like they are going to be removed this December. I believe that these measures are unjust and they are also un-European. There is nothing European, there is nothing values-based about punishing an entire people, even on projects on drinking water. Therefore, I'm here to thank those 2/3 of member states that have been strongly supporting the lifting of measures against Kosovo, and at the same time talk to the ones that have not and ask them, what's so European about punishing about 1.7 million Europeans who live in Kosovo, the most pro-European country on earth, with 97% of the people of Kosovo truly believing in our European path, a country that is at a 100% alignment with every common foreign security policy decision of the European Union, a country that was the first in the region to adopt sanctions against Russia, and still our people remain punished despite of the fact that we have fulfilled all of the conditions that were required of the European Union, while at the other hand, it's been more than 2 years that we have applied for European Union membership, yet our application is in the drawers somewhere. It's not even being reviewed, and the Council has not mandated the Commission yet. If you look at the reforms that Kosovo has undertaken, in terms of reforms, in terms of values, we are number one in our region, probably even further ahead than some EU member states. Nevertheless, we do not see the political will that is necessary out there to support us in our European path. So when some talk about a new momentum in EU enlargement for the Western Balkans, that should mean the entire Western Balkans, and that means 6 countries. Not one, not two, not 3. It's 6 Western Balkans. Therefore, the policy of further having these countries closer to the European Union should include us all, and it should include us based on a merit-based process. There's no counter-argument. We're also arguing on a merit-based process, so each country should be seen
for what it does. And I'm arguing to look at Kosovo for what we do, not just for what we talk, but also how we walk the talk. And we have been walking the talk. We are at a 100% alignment with the European Union. We have been delivering reforms. We have submitted our reform agenda, and therefore we are included in the growth plan. I think the only thing that lacks here is the political will of some member states, which is the reason why on Kosovo they're not moving forward. We, of course, congratulate both Montenegro and Albania for the significant steps forward. We're absolutely thrilled about this progress because it is merit-based. However, if you look at the positive language that was used for Serbia on inviting them to submit their negotiation position on Cluster 3, the message that we get in our region, in fact, especially the people of Kosovo, is that the more you align with Russia, the more you align with Iran, the more you align with China, the more progress you make, the more clusters you open, the more chapters you close. Whereas if you are at a 100% alignment with the EU, as Kosovo is, there's no progress for you. That is the message that the people of Kosovo get. And this has nothing to do with a merit-based process. What are the institutions telling you? Because your message is very strong. You're saying Serbia's getting rewarded or not. So what are they telling you? We don't really get a clear answer on this constant question that we ask. And the fact is, we don't want to, of course, discuss about internal developments within Serbia because that's their own business. But of course we do speak about the constant acts of aggression that Serbia has been committing against the Republic of Kosovo, which is entirely against principles of international law. It destabilizes neighbors, therefore it's also against the principle of good neighborly relations, which is required by the European Union. Just last month we had an attack in our critical infrastructure by Serbian gangs that was aiming at leaving 70% of the people of Kosovo without water, without energy, without heating in the middle of the winter. Of course, it resembles Russian attacks in Ukraine in the middle of the winter. So while that is happening, and while Serbia, as per the Council conclusions, has also not shown accountability for last year's acts of aggression against Kosovo and against NATO, they are rewarded because they are making significant steps forward. Therefore, I think the policy that is based on merits should apply to everyone in the region. And of course, whoever makes steps forward based on the merit-based process should move ahead and not take into account what we're doing on rule of law, on democracy, on economy, and all of the other reforms that are being taken in Kosovo. Whereas in countries like Serbia, what they do is attack their neighbors, and then they come to Brussels and talk about European integration. So sitting in two chairs at once, while also they are aiding and abetting Russia in the war against Ukraine, is not going to contribute to peace and stability in our region or beyond, because we cannot talk about peace and security in Europe without a peaceful and stable Western Balkans. And a country that constantly risks the stability in the Western Balkans is also risking the stability and peace in the European continent as a whole. Thank you, everyone. Thank you. Krigen netop nu, så det handler både om, hvad der konkret er behov for på slagmarken, men det handler selvfølgelig også om Ukraines fremtid lidt bredere. Og det kan jo forekomme lidt mærkeligt, at jeg er der. Danmark er et dejligt land, men vi er ikke et af de store EU-lande, men jeg deltager altså i aften som repræsentant for hele Norden og også de baltiske lande. Og nu sker der jo det i løbet af den næste måned, at Donald Trump han tiltræder som præsident i USA, og han har jo lovet under sin valgkamp, at han kan skaffe en hurtig fred i Ukraine. Er der en risiko efter mening for, at der bliver indgået fred mellem Rusland, Ukraine og så USA, og hvor EU så ikke rigtig får en chance for at se input på det? Altså, jeg må være ærlig at sige, at jeg er tvivlende overfor, om man kan lave en fredsaftale med et Rusland, som ikke ønsker fred, men som ønsker krig. Jeg synes, det er værd at huske på, at Rusland kunne stoppe både krigen i Ukraine med det samme. De kunne bare trække deres tropper tilbage, men de kunne jo også stoppe de mange angreb, de i dag forårsager ind på andre europæiske lande. Det er jo på daglig basis nu, der enten er cyberangreb eller hybride angreb eller forsøg på at ødelægge demokratiske valg rundt omkring i europæiske lande. Så i mine øjne, selvom jeg ønsker fred for Ukraine og selvfølgelig for Europa bredere, så ser jeg bare ikke noget, der tyder på, at Rusland ønsker fred. Og hvis Rusland ikke ønsker fred, så kan der heller ikke opnås en fredsaftale.
aften, på et tidspunkt, hvor man stadig ikke rigtig ved, hvad det skal kommende præsident stemmer med kvinden for hvordan foregår man kan tale om, når I ikke ved, hvad amerikanerne Altså for det første vil jeg gerne sige, at jeg er jo som europæer meget, meget glad for den massive støtte, som amerikanerne har givet til Ukraine. Og jeg synes sådan set også, at de har givet for meget forstået på den måde, at vi europæere gør for lidt selv. Men uagtet hvad der måtte ske i USA, så er min holdning krystalklar. Jeg ønsker ikke, at Rusland, og jeg ønsker ikke, at Putin skal bestemme over noget i Europa. Jeg mener ikke, at han skal have lov til at bestemme, hvem der er med i NATO og hvem der er med i EU. Jeg mener ikke, at han skal have lov til at bestemme grænsedragninger. Og jeg mener ikke, at man skal give en autokrat lov til med krig at definere grænserne i Europa. Så uagtet hvad amerikanerne vil og ikke vil, så mener jeg, at vi europæere skal træffe de nødvendige beslutninger selv. Og den nødvendige beslutning i mine øjne er, at Rusland ikke må vinde den her krig. Det bliver nødt til at være demokratiet, der vinder over det modsatte. Så man er enige om, hvor meget man skal hjælpe Ukraine. Det kommer vi til at se flere af den her type af diskuterer til i aften, hvor en vinterdags mere stålfast støtte til Ukraine kommer til at blive Jeg synes, vi skal kunne begge dele, og jeg synes generelt, det er vigtigt at begynde at lade være med at tale om krigen i Ukraine som en krig, der foregår i Ukraine. Det er et russisk angreb ind på et europæisk land, og det er et Rusland, der opruster. Vi ved, at de i løbet af få år vil være i stand til at kunne angribe et andet europæisk land. Jeg synes ikke længere, at vi kan afvise, at det kan komme til at ske. Jeg siger ikke, at det kommer til at ske, men vi kan ikke afvise det længere. Den her krig har på intet tidspunkt kun handlet om Ukraine. Den handler om Europas fremtid, vores frihed og vores sikkerhed. Og derfor bliver vi også nødt til at gøre det, der skal gøres for at få slået Rusland tilbage. Så I kan godt høre på mig, altså jeg er ikke på den fløj, eller jeg tilhører ikke det hold, der tror på, at man med en hurtig fredsaftale så kan sikre fred og stabilitet i Europa, fordi vi ser ikke noget fra russisk side, der indikerer, at Rusland ønsker fred. Tværtimod, Rusland er på vej ind i, tror jeg, en periode med mere konflikt med Europa, desværre. Alle ønsker våbenhvile på nær Rusland. Altså, du kan ikke finde en europæer, der ikke ønsker en våbenhvile og en ende på den her krig. I mine øjne er den bedste og reelt den eneste rigtige sikkerhedsgaranti, du kan give Ukraine, det er et NATO-medlemskab. Det er NATO-medlemskabet, der sikrer danskerne vores fred og vores frihed. Det er også derfor, vi opruster nu for at være sikre på, at Rusland ikke angriber ind i et NATO-land i løbet af de kommende år og i fremtiden i det hele taget. Hvis ikke vi tilvejebringer et NATO-medlemskab, så har jeg meget svært ved at se, at vi med troværdighed kan påstå, at der er sikkerhed for Ukraine. Fordi havde Ukraine været medlem af NATO, så tror jeg ikke, vi har set den krig udspille sig, som vi ser nu. Jeg har svært ved at se, at det skulle være en bedre løsning, fordi soldater på jorden kommer med en masse risici, kommer med en masse dilemmaer, hvorimod et NATO-medlemskab, det er ligesom en forsikring, vi tegner, når vi køber et hus, eller der er noget andet, der har stor værdi, så er vi sikre på, hvad der kommer til at ske. Og den musketerede, vi har i NATO, det er nu engang den bedste sikkerhed, vi kan give vores befolkninger. Så det er perspektiv, vi arbejder for fra dansk side. Og igen kan jeg kun understrege, jeg synes, i den europæiske diskussion nu er der for meget fokus på det snævre omkring Ukraine. Altså hvis nogen inde i det europæiske råd tror på, at en fredsløsning i Ukraine så gør, at vi ikke kommer til at se mere dårligdom fra Rusland, så kunne jeg forstå tilgangen. Men det tror jeg ikke, der er en eneste af mine kollegaer, der tror på i dag. Tværtimod, så er vi jo alle sammen i gang med at opruste nu, for at sikre, at Rusland ikke fortsætter ind i andre lande, blandt andet. Hvad kan EU gøre for at vise, at det tager Trumps bekymringer og at bruge flere penge på forsvar. Det er det korte svar. Altså, det er jo faktisk ikke kun præsident Trump, det er skiftende af amerikanske præsidenter, der har sagt det samme. Europa bliver nødt til at kunne gøre mere i egen ret, og vi bliver nødt til at kunne forsvare os selv, og jeg er enig, vi har brugt for få penge på forsvar historisk. Jeg er rigtig glad for, at mens jeg har været statsminister, har vi fået løftet forsvarsbudgetterne også meget fra
1,3 af vores bruttonationalprodukt, nu op til 2,4. Det er den bevægelse, mange lande er i gang med. Og jeg tror, det bedste, vi kan gøre i dialogen med amerikanerne nu, det er at gøre det, vi skal gøre som europæer. Vi burde jo med vores erfaringer fra 2. verdenskrig vide, hvad der sker, når vi ikke tør stå op for os selv. Så det er i hvert fald det første. På handel, der er situationen i mine øjne besværlig, fordi en handelskrig mellem Europa og USA vil ramme vores økonomi meget, meget hårdt. Og der tror jeg, det handler om at forsøge at overbevise en kommende amerikansk administration om, at en svækkelse af Europa faktisk også er en svækkelse af USA, fordi vi er hinandens nærmeste allierede. Og i forhold til Ukraine, så har Danmark længe opfordret landene til at øge deres militære støtte. Men hvem er det egentlig, der skal give det? Ja, det skal alle. Altså man vinder ikke en krig på ikke at have militært udstyr nok. Og lige nu går tingene, det er svært på slagmarken. Russerne producerer mere, end vi selv gør på nogle afgørende områder. Og Vesten har ikke leveret for eksempel de forsvarssystemer, det luftforsvar, som Ukraine har brug for. Det er velkendt, at de heller ikke har fået de langtrækkende missiler, som der er brug for at skubbe Rusland tilbage. Så det er jo bredt, at vi som europæer og vi som Vesten skal stå op for os selv nu. Ikke kun for Ukraine. Det er der krigen foregår, men det er reelt at stå op for os selv, fordi ellers så fortsætter Rusland. Altså, jeg synes jo ikke, det skal gå ud over andre lande, at der er et medlemsland, der i mine øjne placerer sig forkert i den her diskussion. Så vidt jeg kan se, så er der jo mange lande på Vestbalkan, som har støttet Ukraine, både direkte, men også politisk. Så jeg tror ikke, det er der, vi kommer til at støde ind i nogle udfordringer. Det er godt. Ja. Der er jo forskel på, hvad man kan synes er ret og rimeligt, og så et regelsæt. Altså, der er gået lang tid for nogle af de syrere, fra man er flygtet, men derfor synes jeg jo godt, at vi som land kan have en forventning om, at hvis man på et tidspunkt er flygtet fra Syrien til Danmark for at få vores beskyttelse, og man ikke længere har behov for det, så synes jeg, at man skal rejse hjem. Jeg synes, man skal hjælpe med at bygge sit hjemland op, i stedet for at blive i Danmark. Og noget andet er så, hvad vi kan lovgivningsmæssigt og i forhold til internationale konventioner, men vi må have en forventning til hinanden om, at hvis man er flygtning, så er man det midlertidigt, så kan man få beskyttelse, men så må man også så at sige vige pladsen for, at der er nogle andre, der kan få beskyttelse, som har mere brug for det i fremtiden. Tak skal I have. Sorry, I'm running out of time. Hello.
Nice to see you. Welcome to the Parliament once Been a again. while. It's true. It's true. Yeah, I just found a photo. Yeah. So nice to see you. Please, sign the new legislature. Here, so that the photo can New legislature. Where do I sign? Here, here? Here, so that the photo can be there. Thank you. Please. Would you like us to have a few words alone and then Yes. hold my lesson? Or okay. No, I will just quickly. It's a nice office. Yeah, you haven't been here. Downstairs or... Yes. No, it's not. This is a key. I don't know. Hi, Klaus. How are you? Good to see you. Good to see you. Congratulations. How are Thank you? you. Well, That's for good. the time being, please. And you? Good luck. Whatever. Still is fine. One more handshake. One more. Okay. Thank you. Also, water, Mr. President? Thank you. Yeah, this is good.
The European Union and the Western Balkans belong to the same European family. The Western Balkans' place is at the heart of our European project. Also, this summit was not about enlargement. It is also clearly than ever that enlargement is our common driving force. It is a fact that each country that has joined the European Union is much more prosperous thanks to its membership. This is Europe's prosperity promise. Enlargement is also the best geostrategic investment in our peace, security and stability that we all can make. And gradual integration of the Western Balkans into the European Union is already advancing in a merit-based way. Today's declaration underscores the fact that our growth plan for the Western Balkans is a real game changer. Citizens in the region will see a doubling of economic growth translated into new jobs and better services over the next decade. There is no other region in the world into which the European Union has invested so many resources, financial resources, human resources, and expertise. This is how more integration builds a real strategic partnership, a strategic partnership that sees the Western Balkans align with the European Union in condemnation of Russia's war of aggression and support for Ukraine, including military support. And a strategic partnership in which we reinforce security and resilience in the Western Balkans through the European Peace Facility. The European Union is already the biggest economic partner of an end investor in the Western Balkans. It is and will remain their most reliable partner in the future. We all know that some challenges persist. Bilateral disputes and neighborhood dilemmas still need to be addressed. We need to stay focused on credible and sustainable reforms. And accession will be merit-based. Tonight, we heard about the frustrations from the region, but I believe we can overcome. Together, we now have a new momentum. We have seen significant progress in the past year, particularly by Montenegro and Albania. And during this summit, I noticed a collective sense of responsibility and a new drive to work harder and faster. So we should use the new momentum to the fullest and create all the conditions necessary for enlargement. Because there is no doubt that the future of the Western Balkans is in our Union. Thank you. Thank you very much, President. Madam President, the floor is yours. Yeah, thank you very much, Antonio, for convening this EU-Western Balkan Summit. It was the first of this new political cycle, and it shows how important it is for us to have it. Over the past years, the enlargement process has gained new vitality. We had unprecedented challenges like the COVID pandemic and Russia's war in Ukraine, and this has accelerated the pace not only of history, but also the pace of moving forward the accession process. We have to rise to a new reality. And the new reality is that it is not enough to simply leave the door open for our aspiring members, but we have to be active, and we have to actively bring them closer to us. We will keep the same ambition and political commitment during this new term. We will continue to work hard
on two priorities with our Western Balkan partners. The one is EU accession, and the other one is a gradual integration in our single market. First, on accession. There was remarkable progress over the past year. Just this week, we closed 3 more negotiation chapters with Montenegro. We hope to see more closed in 2025. We also just opened the external relations cluster with Albania, and the Council also agreed to move forward on the opening of Cluster 3 with Serbia. The letter is sent. Enlargement works. History proves it. In just a few days, we will mark 30 years of the 1995 enlargement. And this year, we also marked 20 years of the 2004 enlargement, when 10 countries joined our union. Each wave has made our union stronger. But we know that success relies not only on readiness, but also on readiness on both sides. Future member states must prepare for the responsibilities of membership, but at the same time, the European Union must adapt to accommodate a larger family. And this is why, early in this mandate, the Commission will review its major sectoral policies. We want to make sure that they are adapted to an enlarged union. The accession process is rigorous. It's merits-based, and it will remain so. But given the geopolitical situation, we are redoubling our efforts to support our partners who want to make progress. And that leads me to my second point, that is gradual integration in the single market. In October 2020, we put forward an economic and investment plan of 30 billion euros for the region. This investment plan is building roads, railways, electricity networks, broadband, creating connections between us. And it is delivering. Already 60% of the financing has been mobilized, with new projects breaking ground all the time. So it's a success. A success we are building on with the growth plan now. The growth plan can bring the economies of the Western Balkans closer to us. Right now, the economies of the Western Balkans stand at 35% of the EU average. The growth plan has the potential to double their size within this decade, so within this mandate. The growth plan is 6 billion euros in investment, and the principle is investment and reform. We have now 5 very ambitious reform agendas in place for the 5 Western Balkan partners. They suggest the reform agenda. And we are looking forward to receiving the 6th one. And in returns for these reforms, these are backed by investment. We're preparing the pre-financing worth over 300 million euros to start with the reforms. At the same time, and that's important, the growth plan offers Western Balkan partners a gradual access to our single market. So it's investment and opening for the reforms. It's a unique approach. It's working. Let me give you some examples. For example, the so-called green lanes. We're speeding up now the movement of people and goods at 10 key border crossing points between the European Union and the Western Balkans. This will lower the waiting time at the border by up to 80%. We're also bringing the Western Balkans into the single euro payment area. Long word, but this means very simple, low cost, fast, secure money transfer between the Western Balkans and the European Union, very important for the citizens and the companies. Albania and Montenegro will join as of next year. North Macedonia and Serbia are set to follow soon. And finally, a brief glance on the regional cooperation. Our partners are also making progress with their common regional market, the Western Balkan Common Regional Market. The last Berlin Process Summit was pivotal in this respect. 5 mobility agreements are now implemented, and these are agreements from e-commerce to the recognition of professional qualifications. They are breaking down barriers for people and business alike within
the regional common market of the Western Balkans. So lots of good work on its way. Thank you very much again, Antonio, for convening this Western Balkan Summit. Thank you, Mr. Thank you very much, Madam President. Due to obvious time constraints, we only have time for a couple of questions. Tonight we have interpretation to English, French and Portuguese, so you may ask your questions in those three languages. Plus, please identify yourself and the media you represent. Thank you. Thank you. Blaž Mohorčić with the Slovenian Press Agency. You've mentioned some progress in last days in the enlargement and in the accession negotiations with Montenegro and Albania, but there are still some member states that are blocking other candidates, or also Montenegro, because due to bilateral issues. So I would like to know, Mr. Costa, what will be your approach to avoid these blockages in the accession process? And for Madam President, are you planning any concrete initiative to avoid these blockages? There were some member states are asking to go from the consensus to the QMV for some steps of the process. Thank you. Please. Well, the accession process is a merit basis driven, and then only the merit basis could be the base to evaluate the progress and the non-progress on accession. Bilateralization is not a fair way to deal with accession. We need to avoid, and I'm engaged to personally to try to overcome these bilateral problems, because we need to look for this enlargement as a very important geopolitical investment, not only for the Western Balkans, but also for the common interests of the 27 member states. And that's why we need to pursue with this process with great determination and trying to overcome these bilateral problems or issues that sometimes comes at the table, and we need to solve them. I can only underline what you said, Antonio. You asked about unanimity. Well, where unanimity is needed, you can only change it into QMV by unanimity. So there's no way just to choose the QMV approach. My experience is over these years now, it is absolutely paramount to engage when these blockages are there, to find solutions, to find compromises. This has worked. Sometimes it slows down the process. Yes, I know that. But it always has worked. And when you look at the overall of the European Union, well, it is a history or a story of finding compromises and finding solutions for problems that occur. So I'm confident. Okay, thank you. Gerakina on the right hand. Gerakina Tuhina, Kosovo TV. For Madam President, obviously among 6 Western Balkans partners, as you call them, one is less equal than the others, exactly the one that you didn't even mention during the opening speech. We have Kosovo, who is in a very weird situation, the only country whose application has not been treated for obtaining candidacy status for EU, and the country that is under the measures by European Union exactly. The President of Kosovo said today ahead of the summit that EU is treating unjustly Kosovo and its people. Care to comment? Thank you. Yes, so we stand ready to come with a negotiating framework, but for that we need an invitation by the Council to form an opinion and to go the first step. But as we just said, in a good tradition, we have to overcome the issues that are there, then to move forward. But I want to re-emphasize that we stand ready. The same goes for the measures. We stand absolutely ready to end the measures. Here we also need unanimity.
with the member states, and this is not given at the moment being, but we work hard to get it, because I think indeed it is important also for Kosovo to move forward. We made sure as a Commission that there is no loss of money. That is very important. So full support for Kosovo, but as you see, this is an enlargement process as we know it, with issues that we have to overcome to then guarantee the unanimity for moving forward. Okay, well, thank you very much. The President needs to go to join the Leaders' Dinner. Thank you for being tonight with us, and I wish you a very nice evening. Bye-bye. And accession will be merit-based. Tonight, partners a gradual access to our single market. So it's investment and opening Balkans into the single euro payment area. Long word, but this means very simple, low-cost Balkans. So lots of good work on its way. Thank you very much again. Process with great determination and trying to overcome this bilateral.